Good afternoon. Another fresh week, even though I missed you all for the past 3 days. Really was looking forward to come and see you all in front of you today in this very same page. So if you're watching this page for the very first time, please do not forget to press the subscribe button, press that bell icon there so that you will be able to get all the notifications without any fail. And for all the other people who are watching on all the other different platforms, a warm welcome. Yes? Okay. So tell me, what are you all up to? How was your weekend? That's the most important thing. Okay. Fair enough, fair enough. So in the meantime, there were students who have what do you say, were doing the exams, isn't it? This Saturday. I hope all of you have done very well. And now just let us all pray well so that on the day of that big day's result comes, you all would get lovely news. So did you do anything spectacular this weekend? Yes? What did you do? Tell me. So this is like we always want to make sure that we are coming ourselves and keeping yourself updated, and we keep ourselves updated. So today we started our new batch. Okay. So there were this students who were there in the live were saying, "Oh no, you are very different." So as I mentioned, the things are very much for a purpose. Okay. So why we do that is because we always look into Neethu's Academy is always focused on coming and making sure that all of our students who trust us and who have enrolled in our batches are of benefit. We do not leave anything on the aspect, because see, the whole idea behind why we come in front of you again is to make sure that all of you start realizing how important it is that you all are, and on the aspect of how important that all of you clear whatever the exam that you're gonna write. That's our priority. So our priorities are always there because you are a priority. Now people who have written exams, people who are waiting to write exams, see, one thing that we guarantee you on behalf of Neethu's Academy is we are there to support you. No matter whatever it is, let me be very straight to you. We are there to help you out. We are not like there are lots of online. Yeah, of course there are. And we have seen a lot of students coming and telling, and what we have evolved is from those kind of comments, that valuable feeds that our students have come and let us know. That includes you also, isn't it? You all give us a lot of information about how to improvise, and that is the only reason why we keep on telling you, please do let us know how to, what are the issues that you're facing, how come, and everything. We purely look into the aspect of coming in, making sure that we come straight on to you. Okay, as I'm just waiting, as students are just filling up. Okay, so so did you all see the part A material that Neethu madam?
Neethu madam, yes, did you all see those materials? Yes, did you all see? Anju, good afternoon. Good afternoon, Anju. So I would definitely request all of you to start commenting as well, because Achus, good afternoon. Fair enough. So it's very much Linda Pothen, good afternoon. So we would definitely want to see all of you commenting, right? And the most important thing is about your active participation, right? So how was your day? How were you all up to? What are you up to? Anju, yes, okay, fair enough. Right. So we were just talking about the importance of your valid comments. Yeah, we would definitely want to see all of you commenting. It's not because of any other reason. It's to make sure that you all start validating. Roshna Rose, good afternoon. Very good afternoon, Roshna. Roshna, is this the first time you're attending? If so, please do let me know where you're from. Monica Castellino, good afternoon. I know that name. Okay, fair enough. It's good to know a lot of names who are coming in. Okay, Reja Reagan. Good afternoon. Again, a new name, Reja. If there is there anybody who is attending for the very first time, please do let me know. Okay, where you're from. It's not for any other reason. Okay, I'd love to know where my students are from. That's the only reason. Chippy Babu, good afternoon. Very, very good afternoon to all of you. So there are very new names which I'm telling as well. I know Reed was my student. Okay, fair enough. Okay, Reed, I'm very sorry for that. Yeah, maybe it's a different name that you would have done there. So that might be the smallest glitch. Okay, very sorry for that. Happy to see that all of you are there. Remembering all of us. It's one of the most beautiful things being a trainer, isn't it? A lot of people are there and a lot of students are remembering, lots of students are not. But yeah, of course, we can be that bridge between you and Chippy Babu. I also, okay, fair enough, Chippy, sorry for that. Right. So, I think most of you are my students only, I think. Yeah, I could recall a few of the names. Fair enough. So, how are you all? Are you all eagerly waiting for the big day? Yes? I hope you are all eagerly waiting to get that big day of yours, isn't it? Fair enough. Right. I hope there is a technical glitch. Are you able to see me? Diana Anthony, good afternoon. Nanju, yes. Anju, yes. Okay, fair enough, fair enough. Okay. So are you all ready? Yes? For the big week, we'll be there in front of you. And did you all miss us on Friday? There was a small issue with that is the only reason why we were not able to come in front of you. Diana Anthony, good afternoon. Okay, excellent. Yeah, all of you have commented saying that I am here. Yes, you did? Okay, fair enough. Are you all ready for the part B question? I'm sure that you all are. Fair enough. So in few minutes we'll be sharing the question. Before that, just to let you know, see, the whole idea why we come in front of you is to make sure that ningalkanu benefit annaloretta uddeshatodu koodi mathramana Neethus Academy ee oru page thanne thodangi and why we are doing this. Appam ningadoru all everything is on the aspect of how can we come and be of
Mithun Yevuda. Okay, I'm here only with Neethus Academy. Okay. Nancy, good afternoon. Fair enough. Right. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ ബി ഗിവിങ് യു 2 minutes. 2 minutes സമയം തരും കാരണം ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു മേദൻ ഫോർ ദാറ്റ് കമൻറ്റ്. Okay, but that is not something that is appropriate now to say it, but thank you so much. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യും. ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 minute സമയം തരും. ആ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു തംസ് അപ്പ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഡൺ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിന് ശേഷം വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മെറിൻ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഐ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്. ഇനി ക്രിസ് സാർ വരും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ഹി വിൽ കം ഓൺ സൂമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ 2 ലിങ്കാണുള്ളത്. ബാബുരാജ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് 2 ലിങ്കുണ്ട്. ഒന്ന് നീത്തൂസ് അക്കാഡമി ഒഫീഷ്യൽ ഒരു പേജ്, അതിനകത്താണ് ക്രിസ് സാർ ലിങ്ക് ഇടുക. അതിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിലാണത്. എവറി ഡേ ഹി കംസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ലിസ്ണിങ്ങിന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു പോപ്പ് ഇൻ. ശശിധര ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Okay, fair enough. Good to hear a lot of new names. Ambili Mary, good afternoon. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതുണ്ടോ? Anybody who is attending for the very first time, please do let me know. Yeah, അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഓൾവേസ് ലവ് ടു നോ വെയർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫ്രം എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരിക്കുന്നൊരു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരും അറിയണം. ഓക്കെ, ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ഫീൽ പ്രൗഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള I am first time. Mithun, thank you very much. Mithun, where are you from? അപ്പോൾ അതും എന്നാലേ നമുക്ക് അതായത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ പറയുക, ഒരു പ്ലെഷർ അല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡൈവേഴ്സ് ടു വാൻഡ്രൂം. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. Merin, there is no Facebook Live. There will be, because unfortunately, as I've mentioned, there is some technical glitch happening. Okay. So we will be, as of now we'll be in here only. Okay, അപ്പം this is how things work. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു യു. അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വി കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈയിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിബഡി ഹു ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു, സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം കണ്ടോ, മിഥുൻ ഇസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഇനി അങ്ങനെ കുറേ ശശിധര ന്യൂ നെയിം, ബാബുരാജ് ന്യൂ നെയിം, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിയർ, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ടു ദിസ് ചാനൽ, ഐ എം ഫ്രം മാംഗ്ലൂർ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ് ഷാരൻ, നൈസ് ടു നോ ദാറ്റ്. കണ്ടോ, മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായി ശ്രീജ നന്ദകുമാർ, ഐ നോ ദാറ്റ് നെയിം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സോ യു ഷുഡ് ബി able to know that there are n number of students who are coming from every part of the world. അപ്പം അതൊരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? കാരണം എന്നാ, എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരല്ലേ, പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു ക്ലാസ്. ദീപ്തി തോമസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നാ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം ഐ നോ ദാറ്റ് വെരി പ്രൊഫോണ്ട് നെയിംസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. അപ്പം ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ മീറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ അല്ലേ. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 minute നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ 2 minute നിങ്ങൾ മഞ്ജു മെറീറ്റ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. അതിന് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ്. അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേർപ്പസിനാണ്. കാരണം ഒരാളൊരു ആൻസർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും അതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാതിരിക്കണം. വി ആർ ഹിയർ ടു ബെനിഫിറ്റ് ബോത്ത് യുവർ കൊളീഗ്സ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്താണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഡൺ എന്ന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഇഫ് യു ക്യാൻ പുട്ട് അപ്പ് സ്മൈലി നോ പ്രോബ്ലം. ഡൺ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് FB. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അപ്പം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ച് കാരണമാണ് there is something that we're trying to overcome. So very sorry for that inconvenience. Yeah, Charu Lakshmi, good afternoon. Okay, fair enough.
Very good afternoon to all my lovely students. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡു ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് എ തംസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. Okay, this is because there are lots of new people in front of me. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Now you can see the question in front of you. അപ്പം time is 15:17. 2 minutes time തരാം. Please do the material and then we will look into it. Okay, I think because the text is too big ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. Okay, let me see what I can do for that. Yeah. Okay, don't worry, no worry. No, what we have done is, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരിത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഐ ഹാവ് ട്രൈ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാവോ? Okay, there are people can see in 1080p 720 quality. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അമ്പിളിനോ? ഇപ്പോഴോ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് റെസ്പോൺസ് കമ്മിങ്. യെസ് നോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. ദ നോട്ടീസ് ഇസ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫൻസ്
using glucose. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, റെസൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ആക്കിയപ്പം കാണാം. ഓക്കെ, ഫെയർ ഇനഫ്. The notice is giving information about, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, മുകളിലത്തെ സെറ്റിങ്ങിൽ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫെയർ ഇനഫ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ചെക്ക് ആൻ ഇൻഫൻസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ചെക്ക് ആൻ ഇൻഫൻസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. Option C, the ideal glucose concentration in infants with clinical signs. Ramani T. Nair, good afternoon. Okay, fair enough. I hope all the people who were having a problem with the setting, everything is okay now? ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റി. പ്രീത പോൾ അഗൈൻ നോട്ട് ഏബിൾ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എയ്ഡൻ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ നോട്ടീസ് ഈസ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം വെരി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻസ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തോട്ട് മേ ബി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പോജർ. കാരണം ഇങ്ങനെയും ഒരു ബുള്ളറ്റഡ് ഫോംസിൽ വരുമ്പോൾ, so next time I'll make sure that you will not have such kind of longer text. Okay, very sorry for that. Okay, അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തങ്ങ് പോവാം. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദ നോട്ടീസ് ഇസ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ടീസാണ് എന്ന് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫൻസ് യൂസിങ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫൻസ് യൂസിങ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പം ഇതിൽ മൈ കീവേഡ്സ് ഇതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പാർട്ട് ബിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം, പിന്നെ പാസേജിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ പോവാം, പിന്നെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി യോർ കോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫൻസ് യൂസിങ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ ആസ് യു റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അണ്ടർലൈൻ, കീവേഡ്സും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അപ്പം വേരിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ കീവേഡ്. ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ചെക്ക് ആൻ ഇൻഫൻസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി എന്ത് പറയുന്നു? ഹൗ ചെക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആരുടെ? ഇൻഫൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നു. കെസിയ താങ്ക് യു, ഹാരിസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ആസ് ഓൺ ദി ആസ്പെക്ട്. കാരണം ഇത് ഐ നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഗ്ലിച്ച് ആയിരിക്കണം, ബട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾ ഗോൺ ഓവർകം ദാറ്റ് സൂൺ. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഐഡിയൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ഇൻഫൻസ് വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? ഐഡിയൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഫൻറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് അത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോൺ റീഡ് ദ ഹോൾ കോണ്ടൻറ്റ്. അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഇൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇൻഫൻസ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി ഇത് പറയുന്നത് എന്താ? മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉള്ള എപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇൻഫൻസിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡിങ്. ഇനി അടുത്ത ആദ്യത്തെ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹെഡിങ് എപ്പോഴും നോക്കണം, സബ് ഹെഡിങ് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നു ഇൻഫൻസ് വിത്ത് നോ ക്ലിനിക്കൽ സൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നു നോ ക്ലിനിക്കൽ സൈൻസ് ഉള്ള ഇൻഫൻസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നവർ പറഞ്ഞു തരും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ 1, കണ്ടിന്യൂ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എവറി 1 to 2 hours. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ക്ലിയർലി പറയുന്നു? ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എവറി 1 to 2 hours. Then or feed 3 to 10
milliliter per kilo of expressed breast milk or substitute nutrition. അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉള്ള ഇൻഫൻസിൽ കണ്ടിന്യൂ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എവറി 1 to 2 hours എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 3 to 10 ml per kg expressed breast milk or substitute nutrition കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ 2, recheck blood glucose concentration for subsequent feeding until the value is acceptable and stable. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? റീചെക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹൗ ടു ചെക്ക് എൻ ഇൻഫൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു റീചെക്ക് എന്നാണ്. ഹൗ ടു ചെക്കും റീചെക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ മേ ബി മൈ ആൻസർ ഇസ് സേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നു, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് കൺഫേമിങ് ഇറ്റ് യെറ്റ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ 3, point number 3, avoid force feeding. So you're not supposed to force feeding എന്ന് പറയുന്നു. Point number 4, if glucose remains low despite feeding, begin intravenous glucose therapy. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി എന്ത് പറയുന്നു? ഗ്ലൂക്കോസ് റിമൈനിങ് ലോ, ഇൻട്രാവീനസ് ഗ്ലൂക്കോസ് തെറപ്പി ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അഗൈൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. Point 5, breastfeeding may continue during IV glucose therapy. So still when they are being given glucose therapy, what can they be given? Breastfeeding should be continued or may continue in the parayunu. So again it is how to manage. Point number 6, it says carefully document response to treatment. So they are asked to record everything. So this is all done when the infant is with no clinical signs. The next option B is what they are talking is about infants with clinical signs of plasma glucose level of 20 to 25 mg per deciliter, 1.1 to 1.4 mmol per liter. So they are clearly giving an heading saying that okay, what to do. First was no signs, now they are saying what to do when there are signs, clinical signs are there. Point 1, initiate intravenous 10% glucose solution. So initiate means start. So they are asked to start IV of 10% glucose solution. Point 2, do not rely on oral or intragastric feeding to correct extreme or symptomatic hypoglycemia. So these two ways are not supposed to be. That means oral means you're not supposed to give anything via mouth or intragastric feeding. So two types of feeding are not advised is what they are talking about. 3, the glucose concentration is symptomatic infant should be maintained at 45 mg per deciliter. That means 2.25 mmol per liter. They are telling you to maintain at certain thing. Point 4, adjust intravenous rate by blood glucose concentration. So they are telling you to adjust that. Encourage frequent breastfeeding again. 6th point, monitor glucose concentration before feeding, and the IV is weaned until value stabilize of intravenous feeding. So carefully document again. So what do you think is the answer? Is it A, differential management of infant using glucose? Option B, how to check an infant's blood glucose level? Or option C, the ideal glucose concentration in infants with clinical sign? Merin says A, Ramani says A, fair enough. How about others? What do you think? Nancy says A. Okay, fair enough. The measurement of Ambali I got A. Fair enough. Anju A. Okay, fair enough. All of you are saying it is A. Diana Anthony saying A. Cassie is saying A. Okay, fair enough. So it's only A. Even though there are Muthuraj saying A, Preeta Paul saying A, Roshna Rose saying A. Excellent. I always expect all of you to comment. Why this all of you to comment? That should be അതൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്നതാ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് പറയുന്ന. റോഷ്ന റോസ് എ, മൊണിക്ക എ, റോഗ് എ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു കമൻറ്റ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടോ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ബി സി, അതൊന്നും നോ പ്രോബ്ലം. മിൽക്ക പട്ലി എ, അനുമോൾ എ. Okay, lot of new names and good names, like something which I have not encountered before. So quite happy. Okay, thank you for that valuable support that you're showing to us. Okay, still there are more to say. നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് പറയൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Whether it is the right answer or the wrong answer, don't worry. If it is the right answer,
appreciated. Wrong answer again, you're benefited. Why? Because you can be corrected. See, how we do in Neethu's Academy is we come to you and find out from where you have got it wrong. That's our speciality, because we don't randomly say, okay, idana B, idana anganella. Thank you, Kajal, for giving another detailed explanation of how to make the setting right. Thank you very much. Linta A, Raji A, Charu Lakshmi A, Srija A, Chilmi Johnson A. See, there are lots of new names which I have not heard, but if you can tell me where you're from also would be highly appreciated. Yeah. So keep on commenting. Yeah. So, but anyway, there is no doubt about what the answer is. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. The only way to find an answer in part B and to go to part C also is to eliminate the answer option. That is the most sweetest and the safest method to find the answer. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എലിമിനേഷൻ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫൻറ്റ് യൂസിങ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രം ദ ഹോൾ പാസേജ്. യെസ് രമണി, വെരി മച്ച് ട്രൂ. കാരണം ഇതിൽ ക്ലിയർലി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. മറിയ ജൂഡി അഞ്ജലി ഐം വെരി സോറി എ, ഫെയർ എനഫ്. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ വേരിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അപ്പം പല പല മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് രണ്ടൊരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൻറ്റ് വിത്ത് നോ ക്ലിനിക്കൽ സയൻസും, ബി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സയൻസുമാണ്. അപ്പം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ ബാബുരാജെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബി, ഹൗ ടു ചെക്ക് ആൻ ഇൻഫൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൗ ടു ചെക്ക് എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രൈറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൗ ടു ചെക്ക് എന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത്, ദി ഐഡിയൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ഇൻഫൻസ് വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ്. അവിടെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമാണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ? അല്ല, നോ ക്ലിനിക്കൽ സയൻസിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഗെയിൻ ഓൺലി ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്നു. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് എ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ? എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട്? ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. അമ്പലി ഡൺ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. എക്സലൻറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗൈൻ. നീതൂസ് അക്കാഡമി ഈസ് ഓൾവേസ് ഒബ്ലൈസ്ഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ടെലഗ്രാമിൽ റീഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു കെൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ബിക്കോസ് എവറി ഡേ നീതു മാഡം പോസ്റ്റ് ഹെർ ഓൺ പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പോജർ. നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ നീതു മാഡം പ്രിപ്പയർസ് ക്ലിയർ റീജൻ. ഓക്കെ, ഫെയർ ഓഫ് ഡയന ഡൺ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നീതു മാഡം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷീ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ടു ദി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹൗ ക്യാൻ that material benefit you. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. കെസിയ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. പ്രീത താങ്ക് യു. സോ എവറിത്തിങ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് വെരി ഈസിലി എന്തിലോട്ട് പോവാം? ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് പാർട്ട് എ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഡൺ ദ പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് യു ഹവ് ഷെയർഡ് യെസ്റ്റർഡേ? അല്ല, കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. all of you have done that. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് all of you are going to come and tell me 20 out of 20. ശ്രീജ നന്ദകുമാർ ഡൺ. വെരി ഗുഡ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഡൺ? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ക്വിക്ക്ലി ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. എത്ര പേര് ചെയ്തു എന്നൊന്നും അറിയാലോ. റീജ ഡൺ. ഓക്കെ, മഞ്ജു മെരീഥ ഡൺ. അഞ്ജു ഡൺ. ഫെയർ എനഫ്. ഗോ ഓൺ. ആരൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത്ര പേര് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇത്രയും പേരിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആകെ 4 പേരെ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തുള്ളൂ. റിയലി? മോണിക്ക ഡൺ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. ലിൻറ്റ ഡൺ. അമ്പലി ഡൺ. നാൻസി ഡൺ. രമണി ഡൺ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. ഡയന ഡൺ. ലിൻറ്റ ഡൺ. എക്സലൻറ്റ്. വെരി വെരി ഗുഡ്. റോഷ്ന ഡൺ. ഓക്കെ, അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സേ അബൌട്ട് 10 to 15%. I'm talking about let's say ഒരു 20% അടുത്തേ. വെരി ഈസി ലിൻറ്റ. ഓക്കെ,
happy to hear that. Charu Lakshmi AR, done. Okay, Inibaz Linta was saying very easy. How did you feel about the material? Chilmi Johnson, done. Chilmi, that's a very new name to me. Can you tell me where you're from, Chilmi, if it is okay with you? And are you attending for the very first time? How did you feel about the material? Marin, done. Okay, very good. How did you feel about the material? Just to because these valuable comments are highly appreciated. Easy topics, Rija. Okay, fair enough. Because Neethu madam will look into all these comments, and then when she looks into the next material, she try to mold in accordingly. Okay, fair enough. Raji, done. Simi Mol, done. Absi, okay, done. Ambali, easy. Diana, easy. Okay. Lot of very, very, very familiar names to me. Okay, fair enough. Good to see all those familiar names as well in a mix of very new names as well. Okay. I'm not going to waste your valuable time, so let's go into the material. So what is the name of Manju Merita easy? What is it, today's topic? It is Shagas, isn't it? Even though which is Kayam Kulam. Okay, Chilmi, very nice. I think you are the first person from that particular place as well. Kore, new places also is coming. Happy to see that diversity which Neethu's Academy Live is bringing in. Good enough. So Shagas is how you pronounce it, isn't it? It's a very Jomol, good afternoon. It's a very more of a North American kind of those area prone disease. We seldom hear this kind of disease. So Chagas is the disease. So Chagas disease. Right, now how would you do that? Part A, the whole strategy changes because you're only going to get this material. The whole question booklet is going to be in front of you for 15 minutes. In that 15 minutes, you have to tackle 20 questions. So if you're not aware of Maria, Judy, Anjali, good. Okay, fair enough. If you're not aware of how to deal with the part A, we have done an exclusive video for that. Please do refer that. Now, what are they going to assess in part A? Part A is purely assessing how quickly are you able to locate specific information. That's all what they look into in part A. Okay, and be rest assured that is needed in your day-to-day life when you're going and living abroad. Okay, it's not just to find are you able to, or it's not just to trick you. It is the absolute replica of how you're going to experience the very same kind of thing when you are working abroad. So let's go into questions. 20 questions, 3 types of questions. All those things are detailed. Diana Kurin, Bangalore. Okay, very nice. Diana, I had lots of students from Bangalore. Still, we had few. So you add on to another Bangalorean. Very good. Bengaluru, is it? Now let's go into the question. Question number 1 to 7. These are called match the following. And on the exam also, you'll have 1 to 7 will always be match the following questions. So you are only expected to write the appropriate letter because the instruction clearly says that. Now how would you do that? See, part A, the strategy is skimming and scanning. You have to underline the keywords in the passage and then only you're going to come to the question. Don't come to the question. Skim the passage in 1 to 2 minutes. You have to skim the whole passage for text. Then you're going to come and underline the keyword because part A is always keyword reference. Now let's see how, I'll show you how these keywords are. Question number 1. How can we slow down the progression of the disease? So clearly my keywords are how slow down progression disease. These are my keywords. Now where do you get all these keywords? If you really look into text D, it clearly says all those keywords are there. The drugs may be offered to people younger than age 50 because they may help slow the progression of the disease. So as such mentioned, so the answer is D. Very good. Question number 2. Type of transmission that can cause an outbreak. So clearly type, transmission, cause, outbreak. Those are my keywords. So where are they talking about? So if you really look into text B, the 3rd paragraph, or the 2nd paragraph to be very precise, it says T. cruzi can also be transmitted by consumption of food or beverages contaminated with T. cruzi through, for example, contact with feces or urine of the infected. Try to drug or
marsupials, this kind of transmission typically cause outbreaks. So clearly all those keywords are mentioned. So the answer is B. Question number 3. What shall be done to recognize whether the disease has caused complication in heart or digestive system? So clearly what? Recognize, disease, cause, complication, heart, digestive system. So if it is easy, you can easily refer to the digestive system and heart. Where is that? It is as such mentioned in text A, the second paragraph. It says, these tests may be done to determine whether the disease has entered the chronic phase and caused heart or digestive complications. So the answer is A. Absolutely, I like all of you replying with the right answers. Very good, keep it up. Question number 4. The important device which is used to control the heart rhythm. So clearly, important device, control, heart rhythm. So where are they talking about all these devices? Devices should always be there in D, isn't it? Because it says under treatment. So where are they talking about? Additional treatment depends on specific signs and symptom, a pacemaker or other device to control your heart rhythm. So the answer is D. Excellent. D is the right answer. Question number 5. Esophageal abnormalities are spotted in people with that. So esophageal abnormalities, people. So where are they talking about esophageal abnormalities? If you really look into, it's as such mentioned in text C in that table. Microvascular or esophageal abnormality. So where are they talking about those keywords? It is there in C only. So the answer is C. Question number 6. The presence of parasite in the blood can be ascertained through. Ascertained is a very beautiful word. So presence, parasite, blood, ascertained through. So where are you going to find? These tests may be done to determine whether the disease has entered. Likewise, the first paragraph, blood tests can confirm the presence of parasite. So which test is used to confirm? Ascertain means confirm. So the answer is A. Question number 7, the ultimate one, secondary symptom of Chagas disease. So secondary symptom. So where are they talking about the secondary symptom? Symptom secondary to bradyarrhythmias and tachyarrhythmias. So what is the secondary symptoms? It's as such mentioned in C. Excellent. So I would really look forward to see how much of you have scored in out of the 1 to 7. Now in the meantime, we'll go to 8 to 14 where our short answers and short phrase are to be discussed. So these words can be either a word number or a combination of word and number, or at times it can be a short phrase as well. Question number 8. When do surgery become an inevitable option in the digestive related complications? So clearly when surgery inevitable complication. Digestive related also, if you want, you can add it as a keyword. So where are they talking about? Digestive related is as such mentioned where? Only in text D. So you can go and scan that area. You'll see that treatment may include diet changes, medication, corticosteroids, or surgery if it is in severe cases. So the answer is severe cases. SEVERE CASES is a 2-word answer. Question number 9. Type of parasite to which the Trypanosoma cruzi is classified. So clearly type of parasite, Trypanosoma cruzi classified. So it's as such mentioned in text B, the very first sentence, the second line, it clearly says Chagas disease, also known as American trypanosomiasis, is a potential life-threatening illness caused by the protozoan parasite Trypanosoma cruzi. So what is the answer? Protozoan. So Protozoan is a 1-word answer. Excellent, all of you are getting right answers. Am I happy? The proteins, question number 10, the proteins that are usually created by the immune system. This I know that you all would know already, isn't it? Proteins created immune system. So the answer is antibodies. Where do you get these antibodies? Again in text A, it clearly mentioned. Protein that your immune system creates antibodies to fight the parasite in your blood. So antibodies is the answer. Excellent. Question number 11. The instrument used to screen the esophagus. So clearly instrument screen esophagus are my keywords. You all know it very well. It is endoscope. So where do you get that? Again in text A, the very last sentence, the procedure in which you swallow a thin lighted tube, endoscope,
that transmit images of your esophagus onto screen. So it's endoscope instrument, not endoscopic, endoscope. Question number 12. The Centers for Disease Control and Prevention are the one who provides drug for disease in. So where are they talking about all these centers and all? It's as such mentioned in text D, the first paragraph, the big one. It clearly says in the United States. So the answer is the United States, and U and S should be capital as such mentioned in the passage. UNITED STATES. Fair enough. See, the United States, when you have these kind of things, the UK, the US, okay, the United States, the United Kingdom, the United Arab Emirates. Fair enough. 13. Kind of cerebral vascular accident normally happens in Chagas disease. So which kind? So it's clearly mentioned cerebrovascular is mentioned where in the table. It's there. Ischemic. ISCHEMIC is the answer. Now question number 14. Prescription medication that are available in the most affected regions are. So prescription medications means that needs a prescription from the expert. So where are they talking about? It's there in the treatment, isn't it? You can really start guessing it already. That is why I know most of you have said easy. The answers are benzimidazole and Nifurtimox, is it? Mox, sorry. So the spelling is BENZNIDAZOLE and NIFURTIMOX. Fair enough. Now that wraps up the short answer question. Now for the final stint of fill in the blanks, where it starts from 15 to 20, where you're expected to write the only thing which is missing. Dash are used to capture moving images of the heart in echocardiogram. So clearly you know what it is. Dash are used capture heart echocardiogram. So where are they talking about echocardiogram? Is as such mentioned in text A. Sound waves is the answer. Is a two-word answer. SOUNDWAVES is the answer. Question number 16. Curing of the disease with medications are not possible once the disease reaches the dash. So clearly curing medication not possible, disease reaches. So where are they? When does it say? It is only there in treatment again. Once Chagas disease reaches the chronic phase, medications won't cure the disease. So clearly, Cassia, if you write sound waves as one word, the answer is wrong. Yeah, it's a two-word answer. Chronic phase, CHRONIC PHASC, two-word answer again. Question number 17. Contact with dash and or dash of tritomine bugs can transmit this disease to humans and mammals. So clearly it is asking you about two things. So where are they talking about two things? It is there in text B. Faeces, FAECES, or is not needed because already there in the question. Urine, URINE is the answer. Fair enough. Question number 18. Pain in the right hypochondriac region is caused by dash. So clearly right hypochondriac region. Where are they talking about all these? It's as such mentioned in the table again. Pain in the right hypochondriac region due to hepatic congestion. So again a two-word answer. HEPATIC CONGESTION is the answer. Excellent. The penultimate question. Based on the dash, parasites are getting popular names such as kissing bugs or tritomine bugs. So where are they talking about or how it is given? So tritomine bug, kissing bug is all mentioned only in text B. So popular names depending on the geographical area. So it's a two-word answer again. Sorry, area. GEOGRAPHICALAREA is the answer. Excellent. So for the ultimate question, killing the parasite and dash are the main focus of the treatment procedure of the disease. So clearly saying killing the parasite and dash, major focus of treatment. So where is treatment as such mentioned? It is there only in
Text D. So the first sentence will give you treatment of Chagas disease focuses on killing the parasite and managing symptoms. So it's again a two-word answer. MANAGING SYMPTOMS is the answer. So I have wrapped my 20. Now it's high time that you start firing me your total scores. How many of you have got 20 out of 20? I'm really looking forward to see how many of you. Very good, Monica, 20. Excellent, very good. Matthews, no problem. I'm always there, and we are doing this just for you all because we want to make sure that you don't miss any of this thing. That is why you can even see the recorded one. Ramani 17, very good. Jasna 19, very good. Sri Janandan Nandakumar 20, excellent, very good. Reja 16, Ramani, thank you. Linter 20 out of 20, excellent. Diana Anthony 20 out of 20, excellent. Kessia 19, very good. Jasna Shibu 17, very good. Ambili Mary 20, excellent, keep it up. Roshna Rose 18, very good. Simi Mol 17, very good, keep it up. Apsi 17, very good, keep it up. It's always nice, you have to start validating how much you have got, but that doesn't mean that you have to take it complacent. Go back and see how you have missed those. Even if it is one, go back and rectify those mistakes. See, I'm a person who always believe in make mistakes, do rectify your mistakes. Shelmy Johnson, Kayam Gulam 19, very good, Miss Kikirab. Monica, thank you. As you have started saying thank you. Is there anything that you want me to clarify? Is there anything that you want to ask me to clarify, to get it done? Anything that you are not aware of? Anything that you want me to intervene into? If there is anything, please do ask me. Simimo, thank you. All of you have started saying thank you. So I will also say thank you, and once again, really sorry for that small technical glitch of that sudden change of the platform, and also the difficulty was about the setting where you had to change the setting for you to read. Okay, without that, I hope I was of some benefit again, as always. Rehna Joseph 20, excellent, let's keep it up. So until I see you tomorrow, it's adios from me. God bless you all. Take care. Stay blessed.